আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের প্রায় 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থি। Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust then called the police at the end of 2011, sparking a lengthy investigation. বিরাট তখন একটা তদন্ত শুরু হয়েছে, আমরা বলা যায় স্পার্কিং, মানে একটা স্ফুলিঙ্গ ছড়ানো একেবারে, led by Lincolnshire Police with support from NHS Protect. What's your opinion, Tara? The Lincolnshire Partnership NHS Foundation Trust called the police end of 2011 and it has then sparked the lengthy investigation. Well, yes. I mean, it was very fortunate, really, that the building employee from Coston building construction firm had spotted that the logo on an email which was sent requesting bank details to be changed was false. And that small event was very important because what it did is it triggered the NHS to be concerned that in Lincolnshire that they were the victim of fraud, and then to look into this and then discover, in fact, it wasn't just Lincolnshire NHS Trust that had been affected by this, but in fact the fraud went far deeper and there were a large number of other NHS trusts and public bodies who'd been affected. And really what happened in Lincolnshire was typical of the type of situation that these fraudsters were looking at. You had a building project to provide a new mental health facilities for St George's Hospital in Lincoln, and the fraudsters were able to get the information about this because everything in respect of that building project was in the public domain. Because obviously NHS trusts are using public money. Any building projects or awards have to be scrutinised by people, so all of the detail was available. And of course, unfortunately, the level of detail available was enough for fraudsters to appreciate. We know who the building company is, we know how regular payments are, or we know what the payments are for, and therefore they could come in with the false letter, which has got looks like it's genuine because the logo looks genuine, because the names look genuine, because there's reference numbers, there's signatures, but in fact it's completely false. And it also demonstrates the vulnerability that NHS trusts, but also lots of public bodies have, if they don't have eagle-eyed employees or eagle-eyed individuals that can spot that this doesn't look real. And really it sort of cries out for, or certainly at this time was crying out for, a real vigilance on behalf of these companies that you've got to be very careful. You must always scrutinise requests and check, does the logo look right? Is it in the right position? Or is it just a poor copy? And that's what happened here. And it then led to this massive fraud that was found. Yeah. After sentencing on 23rd of June, 2017, Detective Sergeant Mike Billam said, I am pleased to say that with the assistance of law enforcement in Dubai, যে দুবাইতে যে law enforcement agency আছে ওদের সহযোগিতায়, পোল্যান্ডে এবং other countries like the Guernsey also, this investigation has got to the heart of this conspiracy. পুলিশ বলছে কি এইটা এই তদন্ত, এই যে আমরা যে তদন্ত, এটার একদম ষড়যন্ত্রের হার্টে চলে গেছে, একদম মূল কেন্দ্রে চলে গেছে, and has disabled what was clearly an international organized crime group. এবং তারা বিকলাঙ্গ করে দিয়েছিল যেটাকে বলা হয় একটা, আমরা বলবো এটা আন্তর্জাতিক সংগঠিত অপরাধ চক্র, আন্তর্জাতিক একটা অপরাধ গ্রুপ
যেখানে অনেকগুলো মানুষ জড়িত হয়েছিল, যেটা 22টা এদেশের সংগঠন বিভিন্ন সরকারি এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে টার্গেট করেছিল ফ্রড করার জন্য। এবং তারা বলছে কি, পুলিশ বলছে এগুলো সব এই অর্গানাইজড ক্রাইম গ্রুপকে আমরা বিকল করে দিয়েছি, আমরা ডিসেবল করে দিয়েছি। Tara, what's your opinion? The detective sergeant of police said, I am pleased to say that with the assistance of law enforcement in Dubai, Poland and other countries, this investigation has got to the heart of this conspiracy and he has disabled what was clearly an international organized crime group. What's your opinion? Well, it's true that these groups, these fraudsters who commit these large-scale frauds, often have an international element to them. And that's simply because the amount of monies involved is so big. And in order to steal the money successfully and to then be able to use the money legitimately, it's often important to get it out of the UK. Because the UK has quite strict laws in terms of money laundering and proceeds of crime. So a lot of these frauds, and this case highlighted this, fraudsters have to have connections abroad where perhaps in countries that have different rules or are not as vigilant, they can transfer the money around so that they can effectively make it disappear and then reappear legitimately. And law enforcement agencies and officers that investigated this case had to have the cooperation of international authorities in order to get the information. If you have a crime which is committed in the UK and there is evidence from abroad, it's essential to have police forces abroad cooperating and providing information and sharing information so that fraudsters can't get away with it. And in this particular case, it really demonstrated that there is an important need for international cooperation across the world in order to prevent this crime being committed successfully. Because the problem is, if money is taken through these frauds and then transferred through a number of different accounts ending up in a foreign country, it is so very easy for the money then to disappear. And it's very hard for that money to be recovered because it disappears into a mechanism that can then make it legitimate when it reappears. And you're never going to be able to say, the authorities are never going to be able to say where that money has come from because it's going to appear legitimate. And so the officer is right when he says that they needed the assistance of the law enforcement agencies abroad, because without that, they would never have had a successful investigation. There would be too many holes. Yeah. Judge said sophisticated. Judge বলছে কি, শাস্তি দেওয়ার পরে প্রায় 10 বছরের মতো করে অনেককে শাস্তি দিয়েছে। বলছে কি এটা খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন একটা ফ্রড, তাদের খুব বুদ্ধিমত্তা খাটাইয়া তারা এই ফ্রডটা করেছে। Sophisticated. The fraudsters took advantage of the fact that public sector contracts were freely available to see under financial transparency rules. এবং তারা একটা সুযোগ নিয়েছিল এই ব্যক্তিরা, তারা জানে পাবলিক সেক্টর কন্ট্রাক্টস যেগুলো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি এবং গভর্নমেন্ট আছে তাদের কন্ট্রাক্টগুলো, এনএইচএস এর কন্ট্রাক্টগুলো এই দেশের একটা ট্রান্সপারেন্সি রুল আছে, একটা স্বচ্ছতা দেখাইতে হয় যে এগুলো অনেক সময় পাবলিকের কাছে অ্যাক্সেস আছে। ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সপারেন্সি আইন যেটা, ওটার মাধ্যমে অনেকের এগুলোর মধ্যে তারা দেখতে পারে। এবং এই সুযোগটা তারা এই ফ্রডস্টাররা নিয়েছিল। In sentencing, Judge Philip had said, Philip had হইল কি জাজ, ক্রাউন কোর্টের জাজ, উনি বলছিলেন কি this was a sophisticated and widespread fraud in its conception and execution. সে বলছে কি এটা একটা খুব
বিস্তৃত আকারের, বিশাল আকারের একটা খুব বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, সফিস্টিকেটেড, খুব বুদ্ধিসম্পন্ন এই ফ্রডটা করা হয়েছে। এটা শুরু থেকে এবং এটা সম্পাদন করা, এক্সিকিউশন করা পর্যন্ত একদম শুরু থেকে মানে ধারণার গুলো ছিল খুব সফিস্টিকেটেড, এবং সম্পাদন যেভাবে করেছে ওইটাও ছিল খুব sophisticated. Adding, these bodies were selected because it was hoped their accounting process would be vulnerable. তারা জাজ বলছে কি, এই গুয়ার্নসি গভর্নমেন্ট, এনএইচএস ট্রাস্ট, ইউনিভার্সিটি এবং হসপিটালগুলোকে টার্গেট করা হয়েছিল। তারা মনে করছে কি যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা কিছুটা দুর্বল হবে। ভালনারেবল মানে দুর্বল হবে। Tara, do you have anything to say? Judge said sophisticated. What's your opinion? Well, these frauds are incredibly sophisticated at every single level. Whilst all this information about public bodies is available, because it has to be through transparency rules about the use of public funds, it still requires fraudsters to identify that, work out which are the companies worth or organisations worth targeting, and then to have in place a network of people, because your basic fraud is you've got to convince a public body to transfer, that there's been a change of bank account and you need to transfer funds to this bank account from there on. Once the money gets into the fraudster's bank account, it can't stay there for any length of time because it will be identified that it's not genuine. And so what happens is that they then need to, or there is that risk that it will be identified. So the fraudsters then need to transfer the money through layers of accounts into the end account, which is generally somewhere abroad. Money in the UK can't be transferred in large sums. There are rules and regulations about that. It also is transferred electronically using the internet. So the fraudsters need to have layers of accounts they can shift it to, stories behind each transaction should there be a question. Like, for example, with the Guernsey case, oh, this money's being transferred because we're buying racehorses. You need stories which sound plausible, that if questioned by the banks, why are repeatedly sums under £10,000, just under £10,000 being transferred in sequence? You need an explanation for that. You need to have a credit history. You need to have credibility with all these layers of accounts, and that it takes time and effort to set up. And so for that reason, it's incredibly sophisticated in order to not be immediately spotted whilst the money is being transferred out into the UK. In some respects, this is very high risk fraud, but in other respects, it's not, because there may be many public bodies that they would target who would simply ignore them, and in this case there were. But for every 2 or 3 that ignore them, if you get one, such as the Lincolnshire NHS Trust or Guernsey, where they can extract millions and not be discovered before the millions have been spirited away and disappear, that's enough for the fraudsters to have made their money and to be happy. And in this particular instance, the total value of the fraud was £12 million. That's a lot of money to a fraudster. And whilst there is the sophisticated element of this, it's been set up, at the same time, that's a risk they're prepared to take so that they can take the money. And in this particular instance, certainly the police authorities suggested that they could have taken up to 20 million if everything had worked out in the way that the fraudsters anticipated. So the judge was absolutely right to use that word sophisticated. And of course, from his point of view at that stage, he is thinking about the sentence that he needs to impose on the individuals involved. And when a fraud is sophisticated, that's an important element of the sentencing process, because the judge is going to look at, how was this set up?
is this something that was kind of poor and was always going to be discovered, or is this multi-layered? Are there different elements to this? Have some of the fraudsters used fear in order to persuade people to allow their bank accounts to be used? All of that is important, and the judge will therefore consider that when passing sentence. দর্শক, সরকারি প্রতিষ্ঠান, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, হসপিটাল, এনএইচএস ট্রাস্ট, ইউনিভার্সিটি গুলোকে টার্গেট করেছিল। 22টা প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করেছিল, ফ্রড করে লং সেন্টেন্স দিয়েছিল অনেককে। আমাদের জাজ বলছেন কি, খুব সফিস্টিকেটেড ফ্রড। তার মানে এটা খুব তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন এরা এই ফ্রডগুলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা পয়সা ডাইভার্ট করেছে খুব বুদ্ধি খাটাই। ফ্রডের জন্য যদি চার্জ করা হয়, when should you seek advice? Very important question. When do you need to take advice? It is very important that you take legal advice as quickly, as promptly as possible. যত তাড়াতাড়ি, যত শুরু থেকেই আপনার অ্যাডভাইস নেওয়াটা আপনার উচিত, কারণ এগুলোর জন্য অনেক লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স হইতে পারে আপনার যদি কনভিকশন হয়। There is no stage that is too early or too late to seek legal advice. আমি এটা বলবো না যে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়াটা এখন খুব আর্লি স্টেজ, আপনি এখন নিতে হবে না, এটা আমি বলবো না। অথবা এটা টু লেট হয়ে গেছে, আপনার অনেক দেরি হয়ে গেছে, আপনি লিগ্যাল অ্যাডভাইস চাচ্ছেন, এটাও আমি বলবো না। তাহলে লিগ্যাল অ্যাডভাইস নেওয়াটার কোনো আর্লি, টু আর্লি বলতে কিছু নাই, টু লেট বলতেও কিছু নাই। বাট if you consider yourself to be in trouble, যদি আপনি মনে করেন আপনি একটা বিবেচনা নিজের, যদি মনে করেন যে আপনি একটা ঝামেলার মধ্যে পড়ছেন, পুলিশের সাথে একটা ট্রাবলের মধ্যে পড়ছেন, তাহলে সাথে সাথে আপনার পুলিশের ওগুলো মোকাবেলা করার আগে আপনার সলিসিটরের সাথে মিটিং করবেন এবং সবগুলো অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য কুইকলি চেষ্টা করবেন। In fact, the earlier you get an experienced legal representative on board, the more likely you are to avoid mistakes at the beginning of proceedings. বাস্তব সত্য যেটা, সেটা হচ্ছে কি, যত তাড়াতাড়ি আপনি একজন স্পেশালিস্ট, অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের অ্যাডভাইস আপনি নেবেন যত তাড়াতাড়ি, তাহলে আপনার কোনো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না এবং মিস্টেকগুলো আপনি অ্যাভয়েড করতে পারবেন এবং এড়ানো সম্ভব হয় অনেক সময়, যেগুলা at the beginning of the আপনার প্রসিডিংস যদি আপনি এগুলা অ্যাডভাইস নেন, তখন কোনো ভুল ভ্রান্তি হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকে না। যে মামলার কার্যক্রমের শুরুর সাথে সাথেই একদম শুরু থেকে আপনি অ্যাডভাইস নিলে তখন আর ভুলের সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু অনেক ভুল যদি এটা হয়ে থাকে, that can come back to haunt you later if the matter proceeds to the litigation. কিন্তু যদি এটা ঠিক মতো সময় মতো যদি অ্যাডভাইস না নেন, সলিসিটরের সাথে মিটিং না করেন, তাহলে এইটা আপনার উপরে আসতে পারে, এটা আপনার উপরে হানা দিবে, ওই যে ভুল যেগুলো করবেন ওইটা আপনার উপরে আঘাত আনবে। যখন এই কেসটা কোর্টে যাবে, যখনই আপনার মামলাটা কোর্টের দিকে আগাবে, প্রসিড করবে, তখন ওই দেরিতে যদি আপনি অ্যাডভাইস নেন, তখন যে ভুল ভ্রান্তিগুলো আপনি করেছেন ওইটা আপনার এই লেটের জন্য আপনার এগুলো একটা আঘাত আনবে। সো যত তাড়াতাড়ি অ্যাডভাইস নেওয়া সম্ভব আপনি দেরি না করে, ফ্রড কেন, যে কোনো ক্রিমিনাল কেসের জন্য এলিগেশন যখন আসবে, যখন একটা অভিযোগ আসবে, অভিযোগ আসার সাথে সাথে বসে থাকলে হবে না, আপনাকে লয়ারের সাথে মিটিং করে অ্যাডভাইস নিতে হবে এবং নেক্সট স্টেপ কি নিতে হবে
আপনি লয়ারের সাথে পরামর্শ করবেন। The laws falls necessarily on those ওই কেসের ব্যাপারে আমরা এখন আসতেছি। The laws falls necessarily on those who are not able to pay it. Ultimately, the members of the public whose taxes fund these bodies. He said, the judge বলছে কি যে ফিলিপ হার্ট the Crown Courtের judge সেন্টেন্সের সময় বলছেন কি যে এমন কতগুলো প্রতিষ্ঠানকে তারা টার্গেট করেছে, তারা ফ্রড করেছে, যেগুলো আপনার তাদের কাছ থেকে পয়সা আসবে না, কারণ তাদের তো পয়সা নিজের থেকে দেওয়া সম্ভব না। ইউনিভার্সিটি, এনএইচএস, হসপিটালগুলো এই পয়সাগুলো, এই প্রতিষ্ঠানগুলো ফান্ড হচ্ছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানে পয়সা দিচ্ছে, ফান্ডিং করতেছে, তাদেরকে তহবিল দেয় আমরা ট্যাক্স পেয়াররা, যারা সাধারণ পাবলিক। এবং তখন জাজ সাহেব বলছেন কি এটা আমাদের সাধারণ মানুষ যারা, আমাদের তহবিলের উপরেই আমাদের ফ্রড করা হয়েছে, কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থ দেওয়া হয়, তহবিল দেওয়া হয় আমাদের সাধারণ পাবলিকের পক্ষ থেকে। দর্শক, আমরা শর্ট একটা Tara, we will come back to the next part, into the next segment. I think we are running out of time at the moment now, and then we will come back to the next section of the targeting the public. Actually, these organizations that don't have money to pay, is the public who will be paying. We will discuss on that one in the next segment. Darshak, আমি Azam Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন দীর্ঘ 25 বছরের এক্সপেরিয়েন্সড ক্রিমিনাল লয়ার স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার তারা ম্যাকার্থি। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।